Brothels za pipeline ulikuwa unapata maybe even 6 na 70 bob hata 60 ama unabuy tu keg mnakunywa kijagi na dem alafu ni nyumba tu utalipa like 150 or so tu nyumba tu mabati. Hata nakumbuka kuna time nilikuwa nifukuzwe cause mkienda sana sasa mnagonga mabati, hao wengine wanasema mnagonga nini, kulikuwa tu na scandals mingi. So there was a time nikilipwa tu hivi naenda town cause town it's a bit more sophisticated, unakunywa tu pombe classy. Alafu sasa room ni zile tu. Mercy, I'm telling you there is nothing as embarrassing as kupanga line kwa brothel muingie room to have sex. Yani umepanga line hapa juu yule mwingine hajamaliza na mwingine ako nyuma yako. People, hi beautiful people, and welcome to today's episode of Beer Talk. It is always about to inspire, and today I have a beautiful story of Chris is recovering from addiction, sex. It's not been easy for him. He's been into drinking, and this is his story. I hope you get encouraged, and let's do this. Do not forget to like, to comment, to share, and to subscribe. So welcome to Beer Talk show with Mercy. Ningetaka tuanze utuambie who are you, utuambie majina yako so that we can get to hear your story. Thank you. I'm Chris Githai Kimaru. 40 years. I'm a recovering alcoholic. Okay. I'm an addiction counselor. And I also do a lot of recovery awareness. And that's because I struggled for 17 years. Nilingangana na pombe for 17 years. And it wasn't easy. Okay. And it started very innocently in 1999. Nikiwa Form 3. Okay. And niko mashambani. So I grew up in Nyeri, Madera, a village called Kiarohio. So I remember that day, my mom had these small shambas in the forest, the government forest, Mount Kenya forest. So that day my brothers had some other guys come and help. And in the evening there was some Moratina. So that's the first time I tasted some Moratina. Okay. And I felt like, I was flying. Maybe I wasn't even high, but I felt like I was flying. And I remember we were coming from the forest, tukapata mahali kuna river, and I remember I imagined like I'm Jesus. The other guy, the older, my brothers are behind me, and then they were laughing because I was trying to jump on the stones and I fell in. But that was only one instance. Okay. The real drinking started in 2000. 1st January 2000. We prepared our own Moratina with 3 of my friends. Okay. Sad to say, 2 of them died in alcohol-related issues. It's sad. Yeah. But we prepared Moratina. In the village, you just unahitaji tu like sugar cane and some sugar. Unapeleka kwa brewer, Moratina inakuwa. Actually I remember because my dad alikuwa amekata miwa zote because alikuwa amesikia mambo ya Moratina. I went and stole from the neighbor. Okay. And when stealing from the neighbor, because utaki uonekane ule aliiba alikuja kwenu, so ulikuwa unavaa viatu opposite. So unavaa viatu opposite, unabeba miwa, so yeye anaona ni kama mtu anaenda hivyo lakini umeenda hivi. So basically the Moratina got ready January 1st. And that's the first time sasa nilikunywa na rohea, with the horn. The horn. And it was a lot. Vibuyu kama 2-3. What I didn't know was this was like a curse I was putting on myself. Okay. For the next 17 years I was going to struggle. The first experience was like crazy. Mimi sikuwa najua pombe venye mtu ati kuna kukunywa na masomo. So mimi nilikunywa tu, nakunywa nasikia kijoto, afu nasikia ni kama unaebeba, una fly. I don't remember when my friends waliniacha. Lakini mimi nilijipata huko kwa neighbor, kama kuna neighbor tu around. Kumbe kulikuwa na harusi, but then for me nilienda I think nikaanguka.
Unajua zile mablackout watu huita mablackout. So mi kuamka napata watu wamenizingira and of course the brides were wearing white, but in my mind niliona kama niko heaven. Sasa hawa ni malaika wame welcome Chris. Chris. Alafu kuna mzee hapa ananipatia maji ya sugar. Mi naona huyu sasa ni Ayub ama Jacob ama Noah. Somebody giving me sugar in a lot of milk and honey. Saa hizo tu nikasikia Joy, nani alipea Chris pombe? Nikachukuliwa, nikatupwa na huko kwa sweet potatoes huko kwa shamba. Kumbe nilikuwa nimeget crash wedding ya wenyewe. It was so embarrassing. Lakini sasa juu already I'm drunk, nimerushwa kwa shamba, sasa ni kustruggle how venye nitapanda mpaka kwa barabara, nirudi kwa barabara. So sasa hizo nimeanguka huko kwa mitaro, huko kwa arrow roots. Eventually nikatokea kwa barabara. Alafu sasa na scream, unasikia niko form 4, naingia form 4, I'm a small boy. Watu wanakushangilia tu. Watu mi hata sijui, naona tu mimi ni mwanaume. And that feeling ndio sasa ili nisukuma, like nikasema yes, naingia form 4 sitakunywa, lakini nikimaliza tu hivi pombe nitakunywa juu imenifanya ni feel hivyo motivated. So kumaliza form 4 mimi niliuza kila kitu, mattress box nini. Nakumbuka hata mzai baadaye alikuwa ananiuliza vitu zako ziko wapi, namuuliza vitu gani. So kumaliza tu hivyo nikakuja Karatina town. Of course those days tukitumiwa success card ilikuanga na pesa hapo ndani. So nilikuwa collect pesa. Nikakuja, hata nilikuwa najua ile club nakuja kukunywa cause nilikuwa naona my brothers wakikunywa. Nikaingia, ilikuwa na jukebox. That's why ilikuwa inaitwa Mokaro. It's near the railway line Karatina. Wala wanajua Karatina. Naweka kwa 10 bob kwa jukebox. Naweka Musaimo ndawa kwa Mariro. It was good. Alafu nilikuwa nakunywa tupombe twingine twa chupa. Sasa hizo makali hazikuwa zimekam na masashe. So kapombe kadogo hivi nasikia ni kama katoto. Chua. By the time mimi nakuja kubebwa na brother yangu, I remember kidogo kwa matatu na zile face me nikitapika, watu wanateta. Zile matatu za face me, yani unaangaliana na mtu hivi mpaka umfike huko kwenu shags. That was the first day yani ya kuacha form 4. Nimetoka form 4 na already niko drunk. My parents didn't get to know about it because brother yangu alinificha. But from that time Q ikaingia. Like I felt like this is how to become a man. Njia imefunguka. Nini? Pipes zimefunguka pia. You know, throat imekuwa nini? Imenyunyiziwa maji. Ile ninyunyizie maji. Kumbe imefaa. Kumbe ni shetani amenyunyizia. That was 2000. Kumaliza during that time December November ndio bonus upeano ya majani chai. So tunafanya kazi hivyo, mzae sijui akatupatia kila mtu, mimi na brother yangu na mwingine 2000 and then mnunue nguo nini. Si nimetest pombe. Brother yangu pia na yeye ni wa pombe. Acha tuende tukunywe. That's the first embarrassing thing I did. Sasa kwa village, tumetoka Karatina tumekuja in the village market. Tunaanza kukanyanga manyanya huko. Tukishout, we are rich. We are from the Kemaros family. We are rich. I'm telling you the embarrassment. Bahati, there were no phones at that time. So hakuna mtu alienda kuambia madhe ati hawa vijana wako lakini the next day story ilikuwa imefika home. Acha tupigiwe msomo. I remember my dad saying, pesa yangu utakuwa unaionea kwa TV. Kama ingekuwa saizi angesema utakuwa unaionea kwa view sasa. Na huo mzae ni mkali, jua hiyo pesa yake kuiona hivi na macho nilikaa. The next year exam zikatoka. Mimi nilikuwa na expect B+ ama A-, nikapata B, nikasikia nimeanguka. So disappointment. Yani bado nilikuwa na ile kitu ya lack of self confidence, lack of low self esteem. Nilikuwa ni kama sijiamini. Nilikuwa naona mabeshte wangu wanaongea na madem, wanafanya mambo, wanapata sex. Mimi niko tu hapo ka small boy, hata sijijui kama hata naweza fanya anything sexually. Nilikuwa tu na feel hiyo kitu. So when nilianguka exam pia sasa ikakuwa wasi, nikaona I'm just a failure.
Yeah. So the only thing was to drink. Drinking ndio ilikuwa tu inanipatia morali. Then the worst thing happened to sachet, tukatokea tule tukaratasi twa nini. Yeah. Pengine wewe unaweza zijua ni zile zinakaa tomato sauce. Tomato sauce ni pombe hivyo. Okay. Uko unanyonya. Nakwambia unanyonya hivyo unasikia ni kama unaona mpaka germs kwa nini kwa hewa. Sasa nikifanya job home nikipata 200 on Saturday, mimi natumana karatina inakuja na wholesale packet mzima ya 24. So mzae tu anaonanga huko mimi na niko tu nini, alafu akanibaia karedio. So nikichimba huko kwa shamba niko tu na karedio, anafikiria kijana ako nini, ako poa, kijana is happy. Kijana alipita exam, so this my model boy. But akaanza kusikia story, nimelewa. Kuna siku nilipeleka kasichana mwenyewe, tukaenda tukakunywa. Yani mamake akakuja na drama, yani madrama zikaanza mpaka I think the parents wakaanza kuona it's bad. By the time I went to college 2002, Mercy, I was drinking badly. Mimi nilikuwa wale wanalala, unakunywa unalala, unalala nje. It was that bad. Na sasa in the university tunapewa help. Mimi sijaishika sijui more than 2000. Alafu sasa naambiwa sijui niko na 30,000 sijui nini help na freedom. Yes, help, freedom. Pesa. Siku ya kwanza kuwekewa hiyo pesa kwa kitabu, because tulikuwa tuna open post bank. Alafu sasa unaandikiwa hapa uko sijui na 36,000, anga 18,000 this sem 18 hivyo. Kuona pesa hivi nauliza hii ni pesa? Pesa. Then the worst thing that happened again ni kudiscover women prostitutes. Juu sasa mimi sikuwahi kuwa na dem serious. Nikadiscover that you can pay for sex. That was in Eldoret. The first time it happened, mpaka nilikuwa namuuliza, Kai, usikasirike juu nakupea pesa. Ananiambia, kijana, si hii ni kazi yangu kuja umalize. And I was like, wow, uko sure? Ananiambia, no, sasa okay, I can't demonstrate what wanafanyanga, lakini wanakuanga tu ready for it. Kuja umalize nitoke niende nipate pesa ingine. And I was like, this is heaven. Kai, mpaka nikaenda nikakaa na hapo nikasikia niko sawa, nikarudi tena. Ati nakuja namuuliza, utaitikia tena? You know, like I was so innocent. And that is how I got hooked. Sasa kuna pombe, kuna malaya. And every time nikikunywa malaya lazima wangekuwa hapo. College sasa nikaanza kusota, nikaingia Chang'aa, nikaingia Busaa. Watu wakienda class, mimi naenda kwa Busaa kunini kutafuta cham. Na ilikuwa inaitwa Moody, inauzwa na tu vikombe twa Royco, tule twa red. Ka 10 bob na Busaa ya 20, 30 bob umeshiba. So I liked Busaa because I didn't have to eat. So by the time naenda home, hata nilikuwa napenda Busaa cause it was like food. Juu sina pesa ya food, lakini ya pombe niko nayo. So unajua Busaa ni kama uji unashiba. Unashiba. So inanuka vibaya lakini unashiba. Alafu unapuke a lot. So many other times, next to the school, to the university, Moi University main campus, kuna kaslam kalikuwa kanaitwa Mabatini. Anu watu wenye walikam kujenga Moi University, then hawakuwahi enda home. So they remained there. So it was ilikuwa tu inakaa vibaya, lakini kulikuwa na pombe. So many other times nilikuwa nalala huko, hata najaribu kwenda kupanda nifike kwa hostel, siwezi, nalala huko kwa kichaka. Eventually I was able to go through campus, not because that I was sharp, but because mimi nilikuwa nafanya B.Ed, Bachelor of Education in English and Literature. So nilikuwa na tu kusoma novels sana. And I was able to, because it wasn't a lot of work kama hesabu. Now in campus also, before I completed campus, I discovered how to get born again, because mimi kuokoka ilikuwa ni kama career. The first time I got born again ilikuwa 2004. Nikatoka tu mapombe zangu, nikasikia music somewhere. Mimi nilikuwa tule tu vijana tunaenda tukishout, alafu most of the times nilikuwa nachapwa.
Yeah. Juu ni mimi ni mdogo. Unapigwa slap. Nyamaza. Afika pale alafu naanza hata mnichape nini hivyo. It was bad. It was embarrassing. Most of the times mimi ningefanya episode ya pombe, ningejifungia like 3 days because of the shame and the guilt. And this is something most people in alcohol addiction, especially the early stages, wanakuanga nayo. Unakunywa, una mess, bibi umemkosea ama vitu nini, unajifungia. You have a depressive episode. So siku moja nikitoka tu kwa cham, nikasikia music somewhere, nikaingia lecture hall, nikapata ni watu wa CU wana prepare. It was on a Friday evening. Nikaombewa. Sikumbukangi kabisa yote, lakini nakumbuka nikiombewa, nikaokoka. Sikumbukangi hapo kwa kuokoka, lakini nakumbuka nikiombewa, naambiwa mashida zitaisha. I think nikaenda hostel. The next day nakuja kuitwa ati Brother Crispus. Naangalia ni Brother Crispus. Uwe ni brother ya nani? You don't even remember. Yes, si uliokoka jana brother? Acha akina mabeshte wangu hapa wapasue, wacheke. Ati nani huyu akaokoka? Huyu you always thinking hata huyu aokoke. I was that bad. Nikatoka nje, nikafunga mlango, nikamwambia ati niliokoka. Ni mimi. Nikaona juu hii kitu inanitesa. Already by 2002, 2004, those are only 5 years since I started drinking vizuri. Already pombe ilikuwa imenichosha. Yani I was already tired because of the blackout. Mimi lazima the next day tukikunywa na wewe lazima nikuje kwako morning masi na kuuliza nilifanya nini? Simu yangu iko wapi? Pesa ilienda wapi? Nani alinichapa? Juu most of the times nilikuwa na madent ama nilichapwa na nani? So hiyo time nikaona huyu jamaa ananiambia niliokoka, siache tu nijaribu kuokoka basi. I stayed for 7 good months. Nikaokoka na I even came to Nairobi during the long vacation. I didn't go to Sabina Joy ama Ludhuri Avenue because those were my joints. Sabina Joy Karumaindo nilikuwa mpaka nimejua mpaka huyu ni ana kuanga mzuri, huyu anaweza discount hata kama anaitishanga 250 anaweza nipatia na 170. Alafu huyu anapendanga my styles, huyu apendi my styles, huyu apendi vijana wa campus, huyu anapendanga hivyo. So nilikuwa napita Ludhuri Avenue ama hiyo hapo Ambassador, nikiingia bus kwenda Ruai kwa sistangu na inaona hata sinini hata sina shughuli, yani nilikuwa nimeokoka ile ya ukweli. Mpaka music ya Tupac saa hizo sisikizi music ya Tupac. You know, it was a good feeling. It was, I always say it was the most peaceful 7 months of my drinking life. Na so the most beautiful, the most serene 7 months of my drinking life were those ones. 2004 hiyo time nilikuwa nimeokoka. Sistangu mpaka akanipea kazi ya kumanage hao yake kubuild, na inagana mapesa nalipa mafundi na sikunywi. Mpaka napatana na my aunt P, Mother Niagosho, praise God. And I was like, you know, this is it. I'm never going back. Masi, let me tell you, I went back with a bang. Same 2004 ama 2005 hapo. There was tulikuwa tumeweka shop ya movie rentals. Na tulikuwa tuna make do, and there was a musician who was coming to Moi University, one of these big musicians, Wakalif Records. Alafu tulikuwa we were selling the tickets. So sijui best yangu alikuwa na pombe ama alikuwa anauza. Sijui, I got tempted because sasa nimepata do, unajua mpaka na save. Sijui nilitaste aje pombe kamari cane kale kapepa. Mimi kushika pombe hivyo, hiyo ndio inaitwa lapse. Mimi kulapse hivyo ni kama kichwa ikaruka. Nilijipata napigwa na bouncer kwa mlango kwa student center. Sasa musician amekuja, napigwa. Mara nikajipata naingia kwa choo kwa dirisha ya student center. Yani I was always so chaotic. Mara nikajipata naenda kupanda pale kwa nini pale wa musician wao uchezea na rushwa chini kwa stage, na ni musician sasa, ni yeye alikuwa na hit wakigeugeu saa hizo hakuwa mkubwa hivyo. The next day mimi niliamka niko kwa choo ya student center, kama nimelala hivi nashindwa niko wapi.
si nimesave tu pesa juu ya the shame and the guilt. Sasa sitaki kupatana na watu wa praise God again. Mi nikakumbuka mabatini huko chini, nikarudi huko. That is how I relapsed. Kutoka hapo sikuokoka tena. I think campus niliokoka sasa after. So campus nikamaliza, drinking a lot, no relationship, no serious relationship. Nilikuwa na hiyo biashara poa nilikuwa nimeanza, pia ikafail cause of pombe. Hapo mwisho nikimaliza for the year tukajaribu kuweka keg, ikafail. Na keg ilikuwa imekaa, tukakunywa mtungi yote na my friends. Tukakunywa stock. So 2006 nikamaliza, but by that time nilikuwa sasa mimi ni mlevi, as in hata mimi najisikia ni mlevi. Nikikaa tu hivi, the only thing I'm thinking is ni wapi naweza pata pesa. Of course for teaching hakukuwa na jobs, so hata kumaliza hivyo pesa haikuwa. Hiyo 2006 ndio my niece was going to Makerere, and sasa juu nimemaliza kole nikaambiwa nimpeleke. Nikapata opportunity, nikachukua ka temporary visa, yako ka visa, ako ka paper. Nikaenda Kampala, nikaenda na bus, hata sikunywi. Nikaenda nikapata beshte yangu huko kwa home. Sasa ni yali to host. Si usiku akanipeleka out na niko na mapesa mingi tumeconvert. Kupelekwa huko, that was the first time mimi naona hii mambo ya pole dancing na stripping. Stripping ya Kampala. Nikapelekwa out na kunywa Nile hizi machupa. Nikaambia beshte yangu hizi haingii poa, so nikabayua sijui ilikuwa inaitwa nini, kuna pombe walikuwa naita konyagi ama ni waragi something. Alafu sasa nikapelekwa club ingine iko na mademu wana strip kutoa nguo. Nikaona demu ametoa nguo, ametoa nini zote. Unajua sasa bado niko na kale ka sex addiction. Joto ikaanza kupanda. Nikaambia best yangu kwani nini? Alafu sasa au mademu anakaa kukalia mtu kwa mapacha, alafu sasa unaweka pesa hapa kwa boobs. Mimi ni kama kichwa ikaruka. Sijui how I ended up kuchukua mmoja, hata best yangu sijui ameenda wapi. Yani unasikia ni foreign land, hata sijui niko wapi. Mimi nikajipata the next morning nilijipata Kampala street natembea, sijui niko wapi. Lakini nakumbuka tulienda na dem, one of those naked ladies. Tulienda na yeye kwa room, hata si kwa room, kinyumba hakikuwa na stima, kiko na ile taa ya kunini kuwasha hivi. Like naangalia tu hivi venye kwanza UG kuna kuanga na hizo cases of HIV na nini. 17 years hizo zile vitu nilipitia. I always thank God. So back from Kampala nikaanza kuhaso kutafuta job, nikajaribu ingine Nakuru ikafail, then I got a teaching job. Nilikuwa nataka kutoroka kwa SIZ. Sasa SIZ akiniacha, hakuwa amehamia Ruai, alikuwa Kariobangi bado. Akiniacha ananiachia pesa ya food kama so, naenda na kunywa yote. Kijana yake sasa my nephew anakam jioni anapata hakuna food, nimebreki. Nikaona tunakosana. Mimi nikajaribu kutafuta kwa paper, nikapata teaching job somewhere in Kikuyu. Nikahepa nikaenda huko. Sikuambia mtu naenda huko. I didn't tell anyone where I was going. I got this job in Kikuyu as a teacher in a private school, a small private school. Nilikuwa tu nataka niondoke familia, lakini nilikuwa nataka nipate place ya kunywa bila nini, cause nimeona hii pombe siwezi acha tu nikakunywe na huko nikufie na huko. I had so many suicidal thoughts all the time. Sometimes I just wanted to cut myself nikufe ama kitu kama hiyo. I didn't know where it was coming from, because in my family ever hakujai kuwa na any suicide issues ama mental health issues. So Kikuyu huko sasa unalipwa 7,000, utailipwa yote. So the little that you get, you go to school. I was actually a good teacher. Nafundisha my literature and grammar. Naenda tu kunywa. Sometimes najipata nimeibiwa. Huko kulikuwa na Mungiki. Sometimes
unajipata tu in bad situations. There was even a time I had a scandal. I had something with a lady in the village. Alafu hata yeye alikuwa mlevi. So nakumbuka the school I was in kalikuwa ka storied house. So nikiwa class ya form 4 huko, huyo dem akipita hapo anapita anaanza kusema mwalimu we dodehete, yani mwalimu hujalipa, niseme mwalimu niseme. Sasa mimi nikaanza kusikia hii place imekuwa, yani I was always in scandals, especially with sex. I was even a time nilikuwa nimeekelewa ati niko na something with a student, yani uongo tu mpaka nikafosiwa niokoke ati ili nirudishwe job. So time moja mi 2008 mi nikaacha tu, nikasema sifundishi huko tena, I want to leave. I came to Donholm, nikapata job ingine ya teaching. Nilikuwa tu napata tu jobs huko nao. Nilikuwa nakaa na kazini yangu outering Buruburu outering hapo. So I used to walk all the way to Donholm. Lakini sasa nikitoka jioni kuna keg hapo Doni, hiyo time kulikuwa na roundabout, kulikuwa na base wa keg hapo. Alafu sasa my students ni day scholars, so wanatoka shule wanakuja kwa keg, tunapatana kwa keg. Kwanza wananichafua, wananiambia mwalimu najua hamlipwi, ni wadozi, wengine wanaenda Dandora, wengine wanaenda Buruburu. Wananichapisha. Kuna siku sikuenda home, narudi tu the next day na zile nguo nilikuwa nazo. Sasa students wananiona wanacheka juu wanajua walinichafua na makeg. So unapatana na student huko kwa corridor anakuambia, teacher uko sawa leo pale. The same day nikakunywa nikarudi tu na zile nguo. Yani sijafika kwa kazini yangu for like 2 days. Wow. And you know, even while going through that, ningelipwa like end month. The first thing, either niende pipeline kwa Brothels. Brothels za pipeline ulikuwa unapata maybe even 6 na 70 bob, hata 60. Ama unabuy tu keg, mnakunywa kijagi na dem, alafu ni nyumba tu utalipa like 150 or so. Tu nyumba tu wa mabati. Hata nakumbuka kuna time nilikuwa nifukuzwe cause mkienda sana sasa mnagonga mabati, hao wengine wanasema mnagonga nini, kulikuwa tu na scandals mingi. So there was a time nikilipwa tu hivi naenda town, cause town it's a bit more sophisticated, unakunywa tu pombe klasi. Alafu sasa room ni zile tu. Mercy, I'm telling you, there is nothing as embarrassing as kupanga line kwa brothel mwingie room to have sex. Yani umepanga line hapa, juu yule mwingine hajamaliza na mwingine ako nyuma yako, mwingie have sex. Illicit sex. But if you consider the number of people in those bars, in those brothels, na wote wanaendanga for sex, you know there is a problem. And most of them had to drink. Yani ni kama cross addiction. One prostitute even told me, wengine wanaka mingi tu wanaona naked women, they just ejaculate because of so sex addiction is complicated. When you add alcohol to it, or even stuff like mogoka, it becomes worse. So my journey ya Nairobi na Ludhuli at that time hakukuwa na hizo electronic shops. Kulikuanga na two stairs both sides of the road. Kwa hizo stairs ukichungulia tu hivi unapata ladies wame line up huko. Hii stairs ya kwanza unapata ni mama wazee kidogo, maybe 30 something. Ukipanda tena unapata 20 something. Ukipanda huko unapata to dem to college 19 20 Moi University, Nairobi University. So huko chini ni cheap, unaweza pata na 200, huko juu 300, huko juu unaweza pata hata na punch. Kuna time nimefanywa mpaka nini, nimeskamiwa, nimeingia kwa room na nafikiria ati nimeingia na dem kuingia tu hivi, kijamaa kinasema what are you doing with my wife, sijui nini. Sasa hizo sina trousers iko chini, na sasa hizo nilikuwa na safari boot mpya. Namwambia huyu sina pesa huyu, na yeye dem anaanza kujifanya ati babe usituue babe, kumbe ni scam. Nilitolewa viatu, nilienda bila viatu all the way, nikaenda mpaka kwa WM bila viatu, na all the way to Kariobangi South bila viatu.
Some of them wako pale kuibia customers pia. Kuibia customers, of course, akikuona hata mchele utawekewa tu huko. So I always say ni by grace of God that I used to get out of these situations. By that time, hiyo time yote sikuwa nimewekewa mchele. Ile mchele ya kwanza niliwekewa that 2008 nika apply job na hizo tu mapombe zangu. And I got a job at Safaricom. Nilifanya interview nikapita. Of course, the money started coming. Pesa mingi. Sijashika pesa mingi hivyo. Ni kama kuruka kichwa. Kwanza when I moved to pipeline, juu sasa kampuni ilikuwa imeleta part of the department karibu na Mombasa Road. So nakaa pipeline nayo ni kama Sin City. Pipeline kulikuwa na brothels na pombe cheap. So hata kama nafanya job in a classy company, nilikuwa napata solace. Sikuwa nataka kuengage na hao watu wa klasi ya juu. So even my workmates wakitoka ati twende sijui out wapi, ninaenda hivyo na wahepa naenda uko brothels. Kuna time naweza kaa brothel hata siku 3 mpaka pesa iishe kabisa, ama pengine niibiwe kisimu ama kitu kama hiyo. So it was a bad life. Safaricom nikaanza kuhata job, naenda job mara. I remember one time sikuenda job 16 days. Alafu narudi job kaa nimelewa na nuka. Yani mpaka manager wangu ananiangalia hivi ananiuliza, "What are you mad? Are you mad? Tutafutie psychiatrist." Namwambia mimi sijui. So I was sent for counseling. Counseling haikuwork because I was still proud. I didn't want to own up. Eventually nikaacha tu kwenda job 2011. Wakatafuta my next of kin, my sister. Job ikaisha tu hivyo. Imagine, sikufutwa, si nothing. Kukosa tu job hivyo. Pombe, ni kama nilisema afadhali nikunywe. Kazi ya Safaricom inanisumbua, acha nikunywe. Kutoka hapo kikaniramba. Juu sasa the first thing, unasikia sikuwa nimefikiria how am I going to pay rent. Nikaanza kuuza vitu za nyumba. Ati najifanya nauza kiti, ati alafu nitanunua ingine. Nauza kwa pombe. Kwa pombe. At one point mpaka ikakuwa best yangu anaitwa Jemo akasikia my story. Si akakam kutoka Kariobangi akanichukua. Akalipa mpaka pickup akanichukua na zile vitu nimebakisha. Akanipeleka Kariobangi. Saa hizo nilikuwa sasa wala wase wa kutetemeka, natapika damu. Kwenda Kariobangi akanipatia ka room next to his. Lakini the only thing nilikuwa nimebakisha ya maana ni laptop. Then demu wake alikuwa anafanya stories za writing. So nikaanza kufundishwa writing, online writing. Nikaanza kumake to do na make hata 500 per day. Lakini lazima nitoe lock. So most of the times naenda kutoa lock, hata sina do, namwambia nipatie tu kitu, nitafanya job, nitaleta by saa 7. Unachukua ni deni sasa. Unakuwa ni deni sasa. Pombe ya deni nimezoea, nilikuwa nimezoea na kukunywa unatoroka. Zile time nimehepa juu ya pombe mingi. Ikafika place sasa na mess sana. There was a time the sex addiction bado ika continue. Siku moja nimekaa na malaya, alafu kwa room sijui tuliendaje, alijipaka I think hizo madawa wao mchele. So mimi nikifanya vitu zangu hivyo ati sucking her breasts, mimi nilijipata the next day nimelala, niko na condom kwa na sina